something o ka re ke lešela le le green. Okay, lešela le le green ke a le tatolla that's why ke ditse gore tlo go bala. Dumelang family, ke wa lena boikhutso polokelo ya shata ditšhuene setlogolo sa batho ka ba bomma seboko nna gape ke setlogolwana ka ga sefara. Family hello, before ya gola ke tloleng matsogo ke šomiša ke ba re ke kante ya ga Justin nkgabose. To my old subscribers welcome back batho ba ka ona le ntšhi engwe ka moka morena. Welcome back to my old subscribers and to my new subscribers. Ke a le amogela mo gae. We only have 3 commandments in this channel, which are we are here to learn, to live and to laugh. After every video, sit down video or vlog, you must have learned something, gained life out of the video, or at least laughter. Ke aim ya ka eo. And if you feel like I am not fulfilling that aim yaga, down below. Don't forget to like, to comment, and to share my videos. And then to anyone who is watching outside the YouTube channel yarina, le emetšeng le sanotla le lena la ba family le lena ka re ke nna setlogolo sa ke nna motho ka mmaseboko le lena ke a lebala ka mogare. Please consider subscribing and being part of us. So today we're doing a story time. So I'll be drinking water. While doing my story time. Manala kia last. I'm on the 3rd or the 4th week, the 3rd week. And mind you, ke tlhatswa washini, tlhatswa dijuana, ke apea and stuff, but that's still intact. Anyway, ke a rekile 15 ranta chamas ka mo polokwane ke di stick on nails. I don't know if the packaging, ke tlo le bontsha packaging atla ali 12 ka mogare, atla le glue for 15 rand. There are various types and shapes and length and colors. So yeah, let's get on. So on today's sit down video, I'm not sure what to title my video for now or to give it a heading. Ne? I had this style in high school that whenever we are given an essay during English or Spade, if I couldn't come up with the heading before I write, I would write everything, the mind map, the introduction, the body, the conclusion, after everything. After I have read it and then it makes sense to me, that's when I come up with the heading. So even with the sit-down video, I don't know what to name it, but let me first tell you the story that I want to tell you. And it's about me, nobody else. I'm not going to talk about people, mo channeling yaka. Even when you come to me privately, because I have a lot of people, they show me love. They come to my DMs and then and then we talk. Some people, they do that. And I'm not going to take unless when we offer really our story was analyze, but nonetheless until just so on today's story time. So there was this one time so there was this one time my then boyfriend and you know but one thing for sure is people that you have been in relationships with, they were there in your life for a reason. So I don't like to look at a breakup like a bad thing. It would bad in a way, but console around it and look for
for a lesson it's emotionally the breakup, because I would love to believe gore your relationships were your experiences, and experience is the best teacher. If when you break up with someone, you don't look for a lesson learned inside that relationship, you're doing it all the wrong way. Because the person that I am when we start dating and the person that I will be at the end of our relationship, they are two different people. Yes, I'll come in our relationship very happy and re tlo feleletsa ke kwele botlhoko, but growth wise, I will be a complete different person. If I got into the relationship as a naive person, as a person who didn't see the reality for what it is, and I chose to blindfold myself, when I come out of that relationship, I would have learned a thing and or two, or reality always comes. Even though we are in love, we have to check for the things that are there. We have to check for the things that are there. We don't have to ignore anything. So take your exes as your experiences, take your previous relationships as your experiences and the lessons. When you sit down and evaluate, you would find what they are lesson learned. When I am from this relationship to another, I'm not going to repeat 1, 2, 3. When I am in this relationship, from the previous relationship, I learned 1, 2, 3, and 4, and I carry it with me. Growth wise, I have matured in a very different way. Your views are different. Your thinking is different. Your way of loving is different. Maybe in the previous relationship, you were the toxic one. And in the next relationship, I took that man for granted. I didn't really give our relationship my all, or I was not faithful to my girlfriend. And not being faithful ruin things. Or you learn a thing or two. The previous person, but that was your lesson. When there are things that you must pick up from that person or from that relationship. That is how I am every time I exit the relationship, and every time I enter into a relationship, I check gore na ke jwang le ge ke tswa ke le jwang. So I'm not going to be afraid to speak about what I have encountered in a way of maybe raising awareness or being vocal about it so that someone else akaphuluga, So there's this one time I went to my boyfriend. It's sleepover. So sleepover. Nna le mothoki. Ke mathomo kore we took months re chat re bolela a le Johannesburg ke le Pretoria. So we took months re bolela without meeting. We spoke, we fell in love, and the connection was very good. So here comes the time ya gore nna ke etele yena. So he comes, he picks me up. So ke sleep over. He comes and picks me up. Also, sometimes abana nnete, or ke both genders, batho in general abana nnete. Honey, when me and this person were busy speaking or were busy communicating and building whatever we're building, ebe ise gale a kgaogane le motho, and motho a ba kgaogane le ene ke lo tšela tša gore ra kgaogana ra boe, like ra gopolana a mufasa again the ex, like that they were doing back and forth with his ex. So I think the girl found out gore, because when a man start to detach, yes, so when a man start to detach himself from you, o kgona go kwa wena le mosadi gore monnoki gore ra momologa and there's nothing I can do, So maybe the girl felt gore no, but this time is different. It means maybe this person found someone who lore o bolela le ena, and then the thing ya gore na lena re kgaogane a isa moja ka mogolo. He is kind of okay with the situation ya gore na lena re kgaogane. Nagana gore the next lady
the so-called ex. Ebe a feel ka mokgwa a kgona go bona gore mo go na le motho in the picture, which motho was me. So the girl did whatever she did. Ka kwa ka morengela ya mothola wa ka ka ba go ile. Tjong re tlo go bala. Ons gaan seker maak. Re tlo kwa botlhoko. Okay. Awena ra tloga ba mfasa okay ke ya gona mo. O shiwe ke robetše ke a kwa re mara a go ne boroko ka mo ka moreng yeki. Like a go ne boroko tu. That's another thing of being me. A go ne boroko. Okay, o se ne boroko mara o kgona go re boroko bo e bosego. Kore ish. Ha re bothata. Napile ke a le maikutlo le ke ra le megopolo. Ke a le megopolo ke ra man. Ka no palla ke maroko ka metseng ya batho go tlhagang la ntse bang ke re nna ka thoma ka pelong ka re ke a rapela ka kwa ka re ke tshwara ke segatilediso. And I prayed. Awa gape ke rapela motho wa ka forogo wa tsoga wa mmerekong. Motho wa ka forogo wa tsoga mmerekong ganena a sanga ka bopata lo bopata a sanga ka bopata. And then aim ya rena e be ile gore ke a go ba kua for the whole week. I think that time it was recess. It was recess and o ka re ke recess engwe ya beke or two. It was not a long recess. Or ke kana kwa strike a ke sa go but I was supposed to be there for a week. Moshimane la batho ya mmerekong le sogana le lalaka. Ele ya mmerekong ke ska re moshimane. Ga ya mmerekong awa ke shala ke ile gape le menagano ke re nna gape bosego a ska bala. And ke ile ka sora ke segateledi se a bolela. Segateledi se a bolela. Ba re ke sleep paralysis or what? Segateledi se a bolela man. Ge se tla mo go wena le motho. O swantse o tshokwishishe gore o na le something to do with black magic mo gausi le nna. It's either those people are there or there's something ye lo reng ba e beile ka mo. It's either it's meant to harm you or it's meant for you or it's meant for the next person because people don't feel energies the same. It might be meant for the person you're sleeping with, Mariana Ayiko, and then wena because spiritually you are on another level, you can feel, sense whatever is going on. So our nna ka o rata dilo ke rata ka mo ke no tlela ke moyo mongwe wa re phutha phuphuruja like phutha o drop ya moisa o emisha mpete clean asesi clean tsile mo re tlo go ba a wana pele ke ntšha dikobo jela tša motho wa ka ke a phuphuruja ka o dropong ke a phumula pe ke nna ngwetšana ke nna ngwetšana wa ke a phutha le pele ke tlampeteng ke a lola motho la wa dula ka ra a one bedroom apartment so everything was inside ubana le metšhini leng so I decided to watch the bedding. Not literally decided but there are some little voices tše le gore di phela le rena di are guide na go ntšhilenyana I listen to those voices like I do. So there was something in me saying tlhatso dilotše a tsentša ka ra motšhini na pele ka emiša mpete but no o boima gore goma o boima reg ka o emiša ke nnotši ke sa tlo ke lekana le mo ke lekana le ona mo ke le motswetša ba nthatile ke sa le ga botsana ka fianyana ka emiša gore ke o kgonne jwang a ke tsebe na pele ke re ka fasa ga mpete ke hwetša plastic engwe okay ka gare ke bone ke plastic because ke phuthulutše ke hwetša something o ka re ke lešela le le green okay lešela le le green ke a le tatolla that's why ke ditšeng re tlo go bala ke a le tatolla lešela le le okay I unwrap it and then ka mogare it's a plastic na pele ka mogare plastic la ke di lwana yo I went into something immediately ke seno bula ntola ka dula fase ka betha ke letswalo le lengwe gore ka betha ke letswalo le lengwe ka dula fase na pele ke seno dula fase gore I can't really explain that but I went into a transition. I just call it a transition. I went into a transition. So there it was explained gore ntwela e beile ke the previous girl and everything because
maybe ngwana batho she had detachment issues, na senya go believe or another the guy ba kgaogane. You know, when you are an ex, you go through so many emotions. I don't blame anyone, because botlhoko ba pelo bo ka dirisha motho dilo tse le goreng le yena o be a sa nagane gore like the personality ya gage e ka mo leader into that, or a sa nagane gore o na le di-characters tša mohuto. Botlhoko ba pelo, bona botlhoko ba pelo. And we don't know gore batho bale they were dating for how long and blah 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 blah. Ka bona re mo eendag is eendag. Eendag is eendag. Ons sal doodmaak. Okay, and then I looked for lo tse lo reng ka di shumisha like to bring myself back, because ke fitse gore ntwela e sale activated. That thing I say gore ke tla no ke muthi star sela se sale in action nna ke se disturbile, so go disturb go na le di possibilities tša gore e seng gobatša, you know. So I had to look for whatever I'm looking for in the house gore ke direng ke se unactivate mo go nna akere gore ke a se bolaya. I looked for whatever I looked for in the house. I found them. I mixed ka koropa ka tsona ka dirang. When my boyfriend came back, ka mmotsa ka re papa o ba bua ka mmereko wa go ba tšheiša ka 3:30. Ka re papa ke gopela o mphelesetše renkeng ya mo ga bolene ya tlonkiša Pretoria, mphelesetše MTN ya go tlonkiša Pretoria, or o nkiše Pretoria e nyako ya fleteng yaka. Ngwanola batho a senyatša a nkiša Pretoria ebile a sa nkiša renkeng, o kwešišitše gore tlo ba lata a nkiša Pretoria. A re fitlha gating ya flat o re sis bothata ga botse keng. All along in the car we were very quiet. Sis ga botse bothata keng, like we were fine. Ke tsamaile mmereko re le sharp, we were talking during the day go check mo WhatsApp, we were okay. Bothata keng. I couldn't even say it, because when I come and talk something about motho bo ratana le yena, it will seem like go na le jealousy or go na le ntho ke nyako ya chiva, and it goes back to that thing ke le butseng yona ka the previous sit down video gore sometimes ge o bona dilo tša semoya o swantse o make sure gore motho o mmotšang o leveling e one le wena o tlo go kwa ka tsebe ya semoya ye o nyakang a go kwa ka yona, because otherwise motho o tlo go kwala senameng o tlo itša o kare kore go ne ntho ngwe nyaka go dira or nyako go sa mudubudu. So I decided to keep quiet ka re ke tla bolela le wena ge nako e fitlhile. That's what I said. And then I think me and my boyfriend we took a break for a whole month kore ke nyaka ke nyakolla ke dira a very deep self introspection, and ke nyaka le kore ke na le bothata bo bongwe ba gore ge ke le inside the communication le bagesho, I have this thing of I need to close all doors gore ke concentrate. So I wanted clarity about what has transpired ka kua. What was that? How harmful is that? How deadly is that thing e le goreng ke iswere le nna ke itshola gore maretše le lengwe ke tlo obelela dilo tše le gore di tlo nkgobatša. So I went into this deep hole e le goreng ke nna fela le mangelo a go šoma le goreng ke tlhoka explanation batho ba modimo gore le mpotšeng gore nthola keng le nthuteng ka yona. One thing about me, I always seek knowledge from batho ba gešo. That's why ke ra ke tse gore batho ba le goreng they regard the dead as madimone ba phela jwang. Now without those people and without God I am nothing. Ke mo ke leng gona ka baka la batho bale ba kopane le modimo wa rena, ke mo ke leng gona ka baka la bona. So as time goes on, I found the lesson inside what I saw or about what I saw. The lesson that I carried with myself until today. Nna nkebe le kwa nna masogana gesho nkebe le kwa nna ge le tšwa ka gare ga relationship le tsena ka relationship e nngwe o tlo tšea nna as your new girlfriend o tlo nkiša mo wena o dulang mo e le goreng wena o bo o robala le the previous girlfriend nkebe le kwa nna ke tla re ke gopela le cleanse di kamera tša lena pele ge nkebe go kgonega ke tla re after every relationship buy a new bed, mara I guess a go kgonege
So the best thing you could do is to cleanse the environment or the space we share with the previous person. Because I am 100% sure gore ba bang ba lena le senyagaletswe ke di relationship because of the previous person we be o dula le yena. Mohlomongwe a tlogetse selo in that space that you guys were sharing so that ntwela itle e cause mathata ka ra maphelo a lena. That thing can be in both or many ways. Mohlomongwe e be ile ya gore e go batse nna goba mohlomongwe be ile ya gore e cause tension between me and the boyfriend so that nna ke tšo mola go boyfriending. O mohlomongwe be ile ya gore moise o la ga ntebelela a ska bona o ka re o sa kgatlhega ka mokgwa ba kgatlhega ka gona the previous months when we were communicating and building a solid foundation for our relationship. So we don't know gore na ntwela aim ya gona e be ile go dirang mara di aim ke tsona tšeo tše le goreng ba ka be ba akantše gore se se tlo phuma se lena le tlabeng le re la seaga. So that's my advice. At least cleanse your room before le tlo tla le re fasa. Sometimes me and you are meant to be, but because of the previous energies tše le goreng o bo phela le tsona in that space, nna le wena relationship ya rena e ka se last. Sometimes it's not gore your exes are bitter, they left dilo ke ba lawyer or something. Sometimes it's the energies and the different women you were sleeping with mo mpeteng wo. If I believe in the energies and the soul ties and everything, it's fine. But some of manyelo a rena re tsamayang le ona ga ba kwane le impurity, ba kwana le pleke e le goreng in a pure purity. Sometimes those energies that are there in that space di raka manyeloi a tsamayang le nna. Ge di raka manyeloi a tsamayang le nna because mohlomongwe bona ba ka se dule mo go nang le tšhilafalo, ape tšhilafalo ka mekgwa e mentši. Mohlomongwe bona ba ka se dule mo go nang le tšhilafalo mo e le gore you guys le bona le phetholana gona mo mpeteng, le change di energy gona mo le mapa ya le hlatse masogana a rena ge le re fasa gore le paile wena o robetseng ka lona le nna ke le o be le robala ka wena le motho wa gago a sankwa le hlatswa. Dijubetse tše nna lona re robetseng ka tsona ke tšeo robetseng ka tsona ebile ba bangwe a e le tše lebaka o no fasa boikhutšo le hono beke tla ngwa fasa lerato beke tla ngwa fasa thabile gore batho ba gona ba tsamaya ba latelelana a ona le nako ya go cleanse the room. Sometimes boloi rena ra itoya ka go dirang ka go se hlokomele maphelo a rena ka go se be extra vigilant when coming to this spiritual thing because ge e se di energy ke batho ba seleka ka di black magic because batho ba bangwe hobby ya bona ke boloi. Ge e le gore wena hobby ya gago ke gore o tšee buka o bale a novel to enhance your knowledge, to sharpen your blah 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 blah, batho ba bangwe hobby ya bona ke go fofa bošego. Batho ba bangwe so o kweša gore ge hobby ya gago e le go bala buka ge buka ye e fela o make sure gore o hwetša buka ye nngwe ge novel ya soft copy fela o hwetše le gore ke nyako downloada ke ra ya hard copy ge e fela go fetša go e bala o hwetše le gore o na le ntho la gore re ke download soft copy so that wherever I go I carry this book with me in my phone. You always want to be within the books because it's your hobby. Le bona batho ba le ba go practice black magic, they always want to be within the industry. Everything they do, every step they take, it involves the black magic. Gore go bona ke thaloko, it's fun, they live with it, they can't breathe without go tia motho or go diang. So please masogana gesho, please cleanse the spaces that you guys were sharing with your previous girlfriends. Stop sleeping gore le ba go ikutswa kudu o ka se ikutswe le motho mpeteng wo nna le wena re robalang mo go ona le na ga botsa le rate le la tsa le rate o ka se ikutswe mo mpeteng wo le goreng nna bošego ke tlo robala le wena gona gore tše dingwe a ke re o dula Pretoria ke dula Mpumalanga ra ganelana mo founung ra ganelana ra
tloloselana ra botsana ka mokgwa re mmesanang ka gona ra botsana ka mokgwa re retelanang ka gona ke tlo swara headboard ra botsana ka mokgwa ke tlo aparang so mara immediately when we are in that same space re le ba babedi space sona sela energy la be re na le yona from far mo founung re tloloselane go gore go swarana ge re fitha go tee ka re ga space seo ra tenana a gore ke feel o ka re nka boela Mpumalanga le wena o feel o ka re sesong ka re nka monametša taxi but ge be re le gole e be re nyakana ke be ke duma go ba ka re ga atla tša gago ke be ke duma go samela godimo ga kgara ya gago but immediately when we are in that space a go sa direga ka mogolo ra tenana o ka re lwele ntwa ye nngwe gologologolo and o kry-a re baka lo tse dingwe tse dinnyanyanyanya mara immediately ge ke boela mo ke dulang le wena o le mo o dulang re a nyakana ra ratana ra tloloselana ra plana. And mohlomong re ka ya hoteleng it's very different but when we come to your room mo le reng wena o bo robala le motho la wa gago go ba different so go gabedi go gararo it's either is the energies that are there in your room tše le gore di invite le ko wena ke re ke be le batho ba gago e be le batho ba gago a kere ba robetse le wena di invite le ko wena di energy tšeo and unfortunately motho o jolang le yena by that time manyelo ya gabo ga kwane le the energies that are there because o na le manyelo a mangwe they want to be with us even when we are sleeping gore ba provide a protection so when wena o mfasa manyelo a ka a sa kgone go tsena le nna in your bedroom a dula ka ntle gora gore nna I'm available any weapon formed against me will prosper because batho ba ntšhireletšang ba tsamayang le nna manyelo ya ka tsela ago ba ko bakeng the bad energies a ba kgone go dula mo go ntši lefalo e ntši ba feleletša ba dirang they make a means gore between nna le wena go no hlafa re kgaogane e ka saiteng le lengwe la gore batho ba seleka people are bitter and wa tsa o na le ntho nngwe bohloko e dirang gore motho a change character ke break up heartbreak e ka dira motho gore a change character e ka dira gore motho a go bolaye o na batho bangwe ba ba leng ba ka kara statistics tša gender based violence ba bangwe ba bona mabaka a bona gore ba tlhalile ba senya ke go amogela gore boikhutšo ga a sa nyaka motho a go bolaya a re boikhutšo if I can have you no one can have you wa bona gore heartbreak e dira dilo tše dingwe tše le gore e ka go latlhela tronkong ge e sa go latlhele tronko e latlhela ngwane o mo ka re ga lebitla e sa go latlhele ka re ga lebitla e kgaogantšha motho e le goreng they were meant to be. There are people who were meant to be but because of dilo tše di dirang ke di-ex tša lena dilo tše di nang le matsogo a di-ex tša lena ka mogare because they are bitter they don't want to accept gore John o tswele mo go nna o mo go shatadi di khosa gore wena le shatadi le gore le ge le hlakana le ska kwana and you guys will never know that you will think gore maybe wena o loilwe some things are not on you di ka mo dulang ka gona and o makala gore ge o ratana le shatadi lo ja lena ga di be gabotse mara ge o ratana le o mongwe lo ja lena di ba gabotse so go ra nthoela e boledišitšwe gore wa tlotlang ka mo e le gore she is meant to be bona a ba ekwa some of those things tše le gore batho ba ba di bja ka mo dikamoreng tša lena they are to kill us gore mepeteng e le robala mo go yona mohlomong batho bao ba gaša dilo o no makala ge o robetse go boyfriend go the next day go ya go wela mo dula ngwa tlhona mmelo ka moka ba letsentšha dipati ka sezulwana ba re ke diqhithwana ba re ke wa tlhotlhona gore e re o tswile lekhwekhwe a o kwešiše gore na go diregang guys please cleanse your rooms please ya le gopela please cleanse your rooms and lena banyana ba gesho magare ba gesho a go swana le nna ba ile gore re sa le auditioning gape ka lena re sa le auditioning na lena re sa auditiona gape ge ba go bitša ba re tla Mpumalanga o tlo auditione wa go auditiona le tšong o passa audition mara kry le gore ke 3 months contract re swara mo release ke mato so le ba go tshwana le nna ba ile gore re sa le di-auditioning girls my ntombazana please take care of yourselves please take care of yourselves ke tse sometimes banna ba tše dilo serious but if you guys have it in you please do it at least go ya go bona motho wa gago hlapa ka lo tše le gore di tlo tšhireletša wena ge o fitlha kua ge le gore motho wa gago ga a mind and wena wa tseba the remedies of chasing bad spirits
koropa ka tsona gasha tšeo ngwe o tsena kwa o tsene kwa gore phuma moya mobe phuma moya mobe o gasha ka mo kamoreng. Sometimes e le goreng ebile e ka se le palela o bona letswai la gorofa le se ka tsoga le lebetše letswai la gorofa maybe lo tšeo wena o di šomišang ga di kwane le tumelo ya boyfriend ya gago wa kry-a se ka moka re tsenang kereke ba bangwe ba šomiša ditlhare go cleanser mohlomongwe lo tšeo wena o tlo cleansang ka tsona di tlo tlashana le manyeloi a bo boyfriend ya gago wa kry at the same time space se wena o tlo ba o se bereka ka lo tša go protect ke space sa boyfriend ya gago which means manyeloi a bo boyfriend ya gago a dula gana ka mo le yena. So don't do dilo tše le gore di tlo ba extra di tlo feletša di rakile manyeloi a le a gabo and then wa tswalelela yena protection mola o be o re o tliša protection. So make sure that you use the simplest things. Na ke re tsamayang dingakeng lo nyaka ditlhare tša go bofa banna ba bobae just look for something e le goreng e tlo offer protection because literally when you are there you are exposed. First risk ke go no tloga roomong ya gago o sa nka go gatlhana le boyfriend ya gago le ya go kopana ga roomong ya gage ke risk ya mathoma o tse gore mo robetšeng ba dirile eng because motho ba sa phela noši gone motho a ba phela le ena ene motho a ba phela le ena o molai o kore ba hlalane ene hlalo e bohloko guys hlalo e bohloko. So can we please be extra vigilant o ska go tšalo tše ba di dirileng ka mo di tlo napa di go kgaogantšha le the love of your life just because of letsogo la batho o ska go tša di energy tše di leng ka mo ka moreng di tlo go kgaogantšha le lerato la pelo ya gago because manyelo ya gago a le ka mo ga a dudišege. So try ladies and gentlemen, try to protect yourself. Gentlemen lena le pele because space seo ke sa lena mme bua makala o fasa brigade o fasa boikhutso o fasa lerato o fasa thabile o fasa mara a go direge mohlomongwe problem e ka mo ka moreng ya gago nna matšetša ke a šia lena ga matšetša ke a šia o ka re ba mfasang ka nore motho a ka re la le rieng matšetša mepete ya batho ke a e tšhaba imagine batho ba robetše mo mpeteng eo gore ke ba ba kakang o kry-a motho wa ona sala reka mpete ka 2010 ga a thoma o swara internship le gone ke 2023 batho bale a ba robetšeng kwa ke ba ba kakang batho ba etla auditioning ke ba ba kakang ba bangwe ba opela ka di-first part ba bangwe ba opela ka di-tenor ba bangwe ba opela ka di-alto ke ba ba kae batho ba tlileng auditioning ka re phelela go auditiona ka gore tsele tee batho ba inyakang ka moka ke a lenyalo. So audition o ira auditiona ka moka gore ba bangwe ba tla ba apea dipotsa ba bangwe ba beka tsone ke ba ba kae batho ba robetšeng mehlobohlobo batho ba go hlapa ka dilo tše di fapaneng tše dingwe batho ba gona ba re a hlapa re di tšhireletša kere o tlo robala moo o sa go tla wena o e le gore manyelo a go ga a kwane le dihlare mara ngwanyeno a ba le mo o ba hlapa ka tsona with no harm a re yena wa itšhireletša but only to find out gore lo tšela di šhala mola ba robetše and wena manyelo a geno ga o manyelo a mangwe a simple guys ga ba kwane le dithare-thare tša go nkga tše dintsho tše di-green tša go baba ba kwana le metsi le kerese le letswai fela kore ke manyeloi ale ba gona. So ge wena o tsena kare ga space se le goreng they use those things o kry-a o ka go swara ke teng o kry-a ka go swara ke magoma because tulo yeo leng ka ra yona manyelo a gago a dudišege ka moo. So protect yourself guys, protect yourself, please protect. Na ke reng ke go kgonega ge o tlhala brigade o reka mpete ge o tlhala shatadi o reka mpete ge o tlhala lerato o reka mpete o tlentsha ka moreo mara a go kgonega. Nna ke nyakile go go bala ke nyakile go go bala ke go batša ke yona nthowe mpitlela ke nyaka ke nyakola gore dilo tša mohuto ke ding man ke ding dilo tša mohuto go fitlhelela ke kry-a clarity ya gore tše dingwe batho ba kwele bohloko motho wa ipheteletša gore if I can't have you no one can have you o sa se go batša wena and wena you are so innocent in this whole situation nke wena ba go fasitše wa dumela o tsebe selo and it's not like o tlhalantšhitše batho bale or in just the fact that gore your boyfriend o tlhalane le ex ya gage ke nthongwe le gore ikuša ngwane mongwe bohloko batho ba resulta into boloi kore motho a ka se no go bolaya physically because there are consequences na pele people resort to black magic because black magic o ka iša court wena o ba wa iša police station wa re shatadi a se a ntšhelele lena la kara dijo o ka se dira ke lo tša mogoto o ka se diše. So people resort to black magic because ke yona ye le goreng ebile e targeta moya wa motho e targeta moya wa motho because it's a spiritual thing so e lwa le the spirit inside you. So my people, please be careful, please be careful guys.
try to cleanse your rooms. Banna nke le lekeng go ema tšatšingwe bobodu ba lena banna goba go se tshepega lena ga dilo tše di diregang mo lefaseng go bolaya basadi. Ke a tseba bangwe lo tše ba di tšea light ba di tšea simple, but they truly affect your lives. Ke the reality le gore re phela le yona gore le o ka nrata jwang kapa jwang, mara kgaoganong ya rena there is some bitterness involved. So if I am bitter, I can do anything. O ka no ntse ba nna ke le motho le goreng ke sharp wa tla wa rai mara boikhutšwa ke monagane le dilo tše di so boikhutšo o tsena kereke boikhutšo o apara dikhete tše di telele ga ne bona go ne dilo tše dingwe tše le goreng di khupeditše ke moaparo di khupeditše ke makeup di khupeditše ke letlalo le di khupeditše ke body di tseba ke pelo ke yone e suswetšeng wena o ka se e bone and o ska ja buku by its cover wa re a se apare petšhe tše nke di kgona go tlhaba dipelo tša rena nke di le maratha ka gore dipelo tša rena tšona ke tše di black di tshwana le rokwe. So o ska tša buku ba its cover rola ke a mo tseba o bina choir no re bina choir ntse re khukhuna ebile re di khukhu tša mathomo le tša mafelelo. So make sure to always cleanse your space. Motho no ra bina choir a tsamaya a re tompia ka fa sa le bridge ya go nyaka skhare. So do yourself some favor, love your life. Some other things we expose them mo maphelong a rena re a di dumella mo maphelong a rena. So cleanse your space. Soul ties, energies, they are the reality of this nowadays. They are real. They are real. They live with us. Find cleansing solutions. Find cleansing ingredients. What's go move into a new place. When you move into a new place, just make sure that o koropa ka lo tša go cleanser o phumula di otropo ka lo tša go cleanser o phumula di raka o gasha mo gashang gona batho ba ebe ba dula ka moe before when the tenants before you are very different spiritually. You will use very different materials to protect yourself. Lo tše di diragetšeng ka mo kamoreng ye wena a o di tsebe gore na go diragetšeng good or bad. Se se šalang gore mangelo a gago a se mangelo up the previous tenants. O ka no kry-a o tšea the step of moving wa move in wa dula gane o tlogetše mangelo ya gago ka ntle e se ka go rata ga bona poleke ye o dutšeng ka gare ga yona ai maemong a mabotse gore ba ka tsena ba go tšhireletša and everything bon di flat tše di dulang ka ra tsone di room tše di dulang ka ra tsone go direga metlholo go dire batho ba different metlholo ba rapela maleme a go fapana gore ba gašhalo tša go fapana le wena go thotha motho mongwe a itlo dula a korope whether o bopile dinepe tša kereke whether o enwa ditaelo tša kereke or whether o mopostola whether o mozelwane motho ga a fitlha a korope because your energy and her energy are not the same. Motho mbe go dula le monna ka moo basadi ba tliša ka moo di energy di popota le tongolo tše di go batša le lena le dulang ka mo makala you moved into a new place you no more dreaming ha o sa bona selo gore boroko ba go sleepless nights ke di gatele di king cleanse your spaces guys. It's not only boyfriend and girlfriend, cleanse your spaces. Re batho ba different mo lefaseng re believe go dilo tše di different re seleka different dipelo tša rena di different ge nna ke tlhagetše ke ntho e botlhoko ke acta different from how you would act. Don't think gore everyone just pick up the pieces and say modimo tla ba bona Emmanuel a tsamaya. Some people don't even do that. They want to retaliate. When they retaliate wena the next person o tla tlo go bala. So please cleanse your spaces, please cleanse your beds. Bashimane ba geshu masogana geshu banna ba geshu whether you are still starting this dating thing or you are in or you are married but tlhatswang mapa ye weng ke le tlhatswa mapa ye we ka dilo matswa itswa iding tlhatswang mapa ye o go se ntho ba tšeka le paile le rumbo ba ditše le rato ka lona ke dilo mang mara and nna nka se re ke le enyukelo tšetšengwe motho o no go fasa la sefetše le beke kere o no go fereya la sefetše le beke e be šitše o ile polekeng ya gagwe o ka se no re sa le girlfriend wa feta wa tlatswa mapai wa tlatswa o tlo makatša batho gore ga nna o kinapile ena o di bone jwang taba tše. So wena do us that favor, cleanse your space, bontšha ka mekgwa gore you are starting on a clean slate.
in your mind you are starting on a clean slate, mara ka mo kamoreng ya gago go ne dilo tse e le gore di tlo go swarela morago, di a swara tswelopele ya gago, di a goka maoto ya gago mo e le goreng o tlo phala ko tswela pele, and o tlo bo o ipotsiša gore na mara why ke no fere ya go sa direge, mara why ke no fere ya go sa direge, mara why ke no fere ya go sa direge. Ga ne go ne nto ngwe ka mo ya le swarelela napile ge e le metsi ya lena napile la tsara metsi ya thegiwa, metsi ya gašiwa, metsi e diang. But when you are within the renting space and what o ka senape wa dia metsi e ka moka ka dilo tša geno dira ka mo kamoreng ya gago. Make sure gore space se o mfasetšang ka gare ga sona se right na lona will start on a clean state. Ge e le gore re alwa ge e le gore re a gagona e be re gagontšha ke dilo tše di normale, lo tše e le gore mohlomongwe ke di-behavior tša motho, ke di-characteristics tša motho, ke ntho e le gore nna ke be ke re gane malosuso gane malose a so ko dilo tše di normal. E se ka ba o ka re gaoga re se ka gagontšha ke dipelo tša batho tše di leng gona ka moo. Warrior. Thank you very much for watching. Thank you very much for tuning in. Do not forget to subscribe. Do not forget to subscribe. Subscribe batho ba ka ke a le gopela, please subscribe. And ke a tshepa gore tše ke di bolelang it's not in vain. Go tee go ba babedi e fitlhile, so please subscribe, comment, like, and please share with other people, because I believe whatever I say, the videos I make, they're not only meant for you guys, they're meant for a whole lot of people. Now I'm just here sharing my experiences. Inside those experiences, what experience is the best teacher? I always want to come out with the lesson that is being taught ka re experience ke tlhakaneng le yone, and ke tshepa le gore a se gore ke tlo ipapatša goba ke tlo bolela ka tša bophelo ba ka gore nna ke tlhakatše ke no nyaka go le botša gore nna mašalela ke tla mo ke tliša ke eng, ke tliša ke lo tše nna ke di boneng, ke na le tshepo le kholofela gore tše ke di boneng o ka no ba o di bone mara wa se di interprete go swana. Mohlomongwe nna nka thuša wena goba wena o ka thuša nna wa comment on the comment section gore na wena taba e o e bona jwang, o e nagana jwang, o e bone jwang, o e experience jwang, e ka be go ba ditše o mongwe wa geno or something. Ba bangwe ba lle le go ba ditše mara le gana o accepta gore e le go ba ditše. So please emelang maphelo a lena, ke protecting, because lefase le lena ge le robetše ga le robale. I love you guys, and until next time, bye.